Welcome to our webinar today, this evening in France, this morning in the US, the science and practice of LSVT Loud and LSVT Big, which are speech, physical, and occupational therapies for people with Parkinson's disease. This presentation is being sponsored by LSVT Global, and at the bottom of this slide, we also acknowledge our research support over many years, which has made this work possible. Donc bienvenue à ce webinaire aujourd'hui, donc ce soir en France et ce matin aux États-Unis. Donc ce webinaire portera sur la science et la pratique de LSVT Loud et LSVT Big, l'orthophonie, l'ergothérapie et la kinésithérapie pour le traitement de la maladie de Parkinson. Donc cette présentation est sponsorisée par LSVT Global et en bas, eh bien, vous pouvez voir donc la reconnaissance du soutien que nous avons pu obtenir en termes de recherche et ce depuis de nombreuses années. The presenters for today's webinar are Laura Gousset, who's a physical therapist and LSVT Big expert clinician, myself, Cynthia Fox, who is a speech-language pathologist and an LSVT expert, and our interpreter, Ben Melamont, and he can say his name correctly. Next. Donc aujourd'hui, les présentateurs seront Laura Gousset, qui est donc une kinésithérapeute ainsi qu'une experte LSVT Big, moi-même, Cynthia Fox, qui est donc chargée de formation, et qui est orthophoniste et également experte LSVT, et puis donc l'interprète de conférence, Benoît Malmonté. Next. One quick logistic, please note that depending upon your internet connection, there may be a slight delay in terms of the audio and or the slides moving from one to the next. Alors, un petit point logistique, effectivement, en fonction de votre connexion Internet, il est possible qu'il y ait un délai aussi bien audio qu'au niveau de la présentation pour passer donc d'une diapositive à l'autre. Next. So the objectives of this presentation today are to introduce you to LSVT Loud and LSVT Big. So we'll explain advances in neuroscience and the impact on neurorehabilitation, discuss development and data on the efficacious speech treatment LSVT Loud, highlight some of the treatment concepts and technology and research data for LSVT Loud, and finally describe development, key aspects, and data of the treatment LSVT Big. Next. Alors, donc, pour vous donner effectivement les objectifs de la présentation aujourd'hui sur LSVT Big et LSVT Loud, eh bien, nous allons tout d'abord vous expliquer les avancées dans les neurosciences et leur impact dans le domaine de la rééducation, présenter le développement et les données portant sur un traitement efficace de la parole LSVT Loud, expliquer les principes de traitement LSVT Loud et la meilleure accessibilité du traitement grâce à la technologie, et décrire le développement et les aspects clés du traitement moteur LSVT Big. Next. So we always like to say it's an exciting time to be in rehabilitation today. Speech, physical, and occupational therapies are becoming a routine part of management for people with Parkinson's disease, both to provide symptomatic relief, but also truly improve function. So along with traditional neuropharmacological, neurosurgical treatments, we see today that speech, physical, and occupational therapies are very empowering and important parts of the management. Next. Donc on dit souvent effectivement que l'époque dans laquelle nous vivons actuellement est une époque très intéressante pour la rééducation, car on peut voir que la rééducation, que ce soit la kinésithérapie, l'orthophonie ou l'ergothérapie, devient un élément récurrent dans la gestion de la maladie de Parkinson. Et vraiment, ces trois aspects peuvent améliorer les fonctions et peuvent vraiment aider les patients dans leur gestion de leur maladie.
Donc, en plus des traitements habituels, avec la pharmacologie d'un côté et la neurochirurgie de l'autre, eh bien, on peut voir que l'orthophonie, la kinésithérapie et l'ergothérapie peuvent également jouer un rôle très important dans la gestion de la maladie. Next. What we're going to do now is show you two video examples. First, starting with a woman who received LSVT loud. She was 59 years old at the time she was treated, 2.5 years post-diagnosis, and it's important to recognize she was optimized on her medications before the start of therapy, and there were no changes in her medication during that 1 month of intensive physical exercise of the speech system using the protocol Lee-Silverman voice treatment, or today what we refer to as LSVT loud. Next. Bien, donc maintenant, on va vous montrer deux vidéos. La première, bien, c'est la vidéo d'une femme de 59 ans qui a reçu le traitement LSVT loud. Alors, il faut savoir que lorsqu'elle a été traitée, eh bien, c'était 2 ans et demi après qu'elle ait été diagnostiquée de la maladie de Parkinson. Il faut également savoir qu'elle était optimisée au niveau de ses médicaments avant de faire le traitement LSVT loud et que ses médicaments et son traitement n'ont pas évolué pendant le mois d'exercice intensif LSVT loud. Donc, cette femme a reçu le traitement Lee-Silverman Voice Treatment, ce qu'on appelle donc LSVT loud aujourd'hui, des exercices intensifs des mécanismes physiques de la parole. Next. If the quality of the video is not optimal where you're viewing, please know that these video links are on our website and we'll share them with you so you could watch them after the program if the transmission is not good during the program. Alors, il faut savoir que si, à cause d'Internet, effectivement, la qualité de ces vidéos n'est pas optimale et que vous n'arrivez pas vraiment à voir ces vidéos comme il faut, eh bien, sachez que les liens vers la vidéo seront présents donc, sur le site et qu'on devra partager ces liens avec vous. Comme ça, vous pourrez regarder ces vidéos à nouveau si jamais ça ne marche pas très bien. Next. Have you noticed any changes in your speech or your voice that you would associate with Parkinson's? Yes, I don't speak loud enough a lot of times. Anything else? Hoarse. Uh-huh. Anything else? I stutter, which I never did before. Do this for me if you would. Take a deep breath and say ah for as long as you can. Good for you. Okay. Would you say Parkinson's disease has caused you to talk less? Yes, Because? because I stutter and then I can't be heard. If there's noise in the house, like when the kids come over, nobody pays attention to me because they can't hear me. Till I get mad and then yell. Take a deep breath and say ah for as long as you can. Have you noticed changes in your speech or your voice as a result of the speech therapy? Oh, yes. What have you noticed? I talk louder. I think louder. I'm going to sing with the Sons of Pioneers one of these days with my voice. Good for you. That's excellent. What practicing do you do at home? My ahs, my highs, and my lows. And I read out the mail out loud. Excellent. Do you feel like practicing helps? Oh, yes. Okay. Do you feel as though people can understand you all of the time now? Majority of the time, unless it's my husband, and he'll say, "Well, I can't hear you." Good for you. But I think he does that just to be cute. I think he does too. Has anyone commented that it's easier to understand you now? Oh, yes. I set some of our friends back when we went to their house and I talked loud.
Lou says, what the hell happened to you? My daughter said, oh, Ma, that's you? Isn't that good? Don't you feel wonderful? Oh, yeah, because now she can't say, I didn't understand what you said. Right? No excuses, right? Yeah, That's no right. excuses. All right. So what do you do when you want to be as easy to understand as possible? Think loud. Perfect. So even if the video was not overly clear, I think in the audio, you could certainly hear, one, she got louder, two, her voice was more clear, and three, you saw her facial expression and personality really come alive after treatment. Alors même si effectivement la vidéo n'était pas parfaite, je crois, et c'était pas forcément très facile à suivre, le son en revanche était très clair. Et vous avez pu voir que sa voix était beaucoup plus forte, elle était beaucoup plus claire également, et vraiment on a pu voir toutes les expressions de son visage et la personnalité qui est vraiment ressortie après le traitement LSVT Loud. Next. So now we'll take a look at a video of an example of a gentleman who received LSVT Big. He was 71 years old, and he was diagnosed with Parkinson's disease 14 years before receiving treatment. He's mid-stage Parkinson's at Honig-Yar stage 3. He was referred for treatment because of slowness, difficulty walking, a history of falls and freezings. Similarly, he was optimized on his medication before starting LSVT Big and had no changes pre-post. For this video, there is no audio, but Laura may give you a little bit of commentary as we view the video. Next. Bien, donc maintenant nous allons voir une deuxième vidéo. Cette fois-ci, vous allez voir la vidéo d'un homme qui a reçu le traitement LSVT Big. Il avait 71 ans lors du traitement et ça faisait donc 14 ans qu'il avait été diagnostiqué lorsqu'il a reçu le traitement. Et il faut savoir qu'il souffre donc d'un Parkinson considéré comme stade 3 sur l'échelle de Honig-Yar. Donc, tout comme l'autre patient, cet homme a été optimisé donc, sur ses médicaments avant le traitement. Et également, il faut savoir que dans cette vidéo, il n'y aura pas de son. Cependant, Laura, pendant la présentation, fera sans doute quelques commentaires. Next. So you can see here on the left side of the screen, before receiving LSVT Big, he had been using a cane, and just 4 weeks later, or after 16 hours of sessions, he no longer needed the cane. In addition to that, I think you can see how much faster he's walking just 1 month later, even though the whole cue and the whole target for this program is the bigness of movement. Donc ici sur la gauche, vous pouvez voir que avant de recevoir le traitement LSVT Big, eh bien cet homme avait besoin d'une canne pour marcher. Or, 4 semaines après, donc 16 heures de séance, il n'a plus besoin de cette canne pour se déplacer. Et vous pouvez voir également qu'il se déplace beaucoup plus rapidement, seulement 1 mois après le traitement. Donc tout ça, effectivement, même si le but essentiel de ce traitement, eh bien, c'est de se concentrer sur des mouvements de grande amplitude et non pas forcément sur la vitesse. Next. So even though he had Parkinson's disease already for 14 years, by the end of the treatment, he was able to walk much more normally for his age. In fact, he was able to walk at 100% of what was considered normal for his age post-treatment. Donc même si effectivement ça faisait 14 ans qu'il avait été diagnostiqué de la maladie de Parkinson, vous pouvez voir que après le traitement, eh bien, il marche beaucoup plus normalement, d'ailleurs comme une personne normale de son âge. Et il avait retrouvé des capacités à marcher qui étaient exactement les mêmes que n'importe quel homme de son âge. Next.
And last thing I'll say with this, functionally, it enabled him to complete his goals of being able to play with his grandchildren and go out socially with his friends and family. Et par ailleurs, bien sûr, elle lui permet d'avoir une vie sociale, à savoir qu'il pouvait à nouveau jouer avec ses petits-enfants et puis sortir avec ses amis et sa famille s'il le souhaitait. Next. So let's begin with our story and where did all of this begin? Next. Bien, donc on va revenir un petit peu sur notre histoire et voir quel est notre point de départ. Next. This is a picture of Mrs. Lee Silverman, and she was a woman with Parkinson's disease. And at the time that Dr. Lorraine Ramig met the family of Mrs. Silverman in the late 1980s, their expressed wish was if only we could hear and understand her. And at that time, there were no speech treatments that actually were documented to work and last for people with Parkinson's disease. Next. Donc ici, vous pouvez voir une photo de Lee Silverman, qui est une femme qui souffrait donc de la maladie de Parkinson. Et avant que le docteur Lorraine Raming rencontre Lee et sa famille, à la fin des années 1980, eh bien, elle avait beaucoup de difficultés à parler et sa famille souhaitait seulement qu'on puisse l'entendre et la comprendre. Et avant donc la fin des années 80, il n'y avait pas de traitement d'orthophonie pour justement la maladie de Parkinson. Next. That initial introduction to the Silverman family began a 25-year-plus journey from development of the treatment protocol that Dr. Ramig led to now many, many years of funded research, over $8 million from the National Institutes of Health, across various phases of research. Our initial phase 1 development and initial study of the protocol, our phase 3 work, which has included multiple randomized controlled trials looking at the effectiveness of LSVT, and later work, which is part of taking the science that we've documented and implementing it into clinical practice by training speech, physical, and occupational therapists in the protocols who can then in turn go out and treat people with Parkinson's disease using the quality of therapy that is equivalent to what was done in the research studies. Next. Alors, donc ici, vous pouvez voir que finalement, la rencontre de Lee Silverman a lancé un voyage de 25 ans de recherche. Nous sommes partis donc avec un protocole qui a été créé par le docteur Lorraine Ramig. Et puis ensuite, grâce effectivement au soutien de l'Institut national de la santé qui a apporté 8 millions de dollars à la recherche sur ce protocole, eh bien, nous avons pu mettre en place plusieurs phases de développement. Donc la phase 1 et 2, effectivement, c'est la phase de développement du protocole et d'étude du protocole. La phase 3, nous avons mis en place des tests, des essais pour nous garantir effectivement de l'efficacité de ce protocole sur les malades. Et ensuite, donc les phases 4 et 5, nous avons essayé d'utiliser les résultats qu'on avait pu obtenir dans nos recherches pour les implanter dans la pratique. Et nous avons également mis en place un système de formation pour pouvoir former des orthophonistes, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, pour qu'ensuite eux-mêmes puissent traiter donc leurs patients qui souffrent de la maladie de Parkinson avec la même qualité qui avait été recherchée donc lors du protocole. Next. Today, LSVT Loud, the speech therapy, is considered the global standard for treating speech disorders for people with Parkinson's disease. LSVT Big is gaining a research base as well, and as you'll see, it truly is a global community. We have over 14,000 LSVT Loud certified clinicians in 62 countries, and a growing database of over 7,000 LSVT Big physical and occupational therapists in 31 countries. Next. Donc, LSVT Loud est vraiment devenu la norme en termes de traitement lorsqu'il s'agit d'utiliser donc l'orthophonie pour le traitement de la maladie de Parkinson.
Et Big est également en train de suivre le même chemin que Loud, puisqu'il y en a de plus en plus qui l'utilisent. Et vous pouvez voir que c'est vraiment une communauté mondiale, puisque nous avons maintenant 14 000 cliniciens certifiés LSVT Loud dans 62 pays, et maintenant plus de 7 000 cliniciens certifiés LSVT Big, donc que ce soit des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes, et ce dans 31 pays. Next. The LSVT programs are designed in a manner to challenge the impaired system of people with Parkinson's disease. So we are specifically trying to address the deficits of bradykinesia and hypokinesia. So if everything is reduced in amplitude, small walking, soft voice, we want to use bigger movements, louder voice to override that. And at the same time, we recognize there's a sensory deficit. So we have to retrain a patient's kinesthetic awareness of what normal movement feels like and normal loudness sounds like and feels like for patients with Parkinson's disease. Next. Bien, donc les programmes LSVT ont été conçus pour vraiment se concentrer sur les déficits du patient et pour stimuler le système affecté. Donc nous avons mis en place des techniques spécifiques pour les déficiences des patients atteints de la maladie de Parkinson, à savoir la bradykinésie et l'hypokinésie. Donc on va se concentrer sur ces deux points, donc à savoir des petits pas ou une voix trop faible, et on va essayer justement d'augmenter l'amplitude soit de la marche, soit de la voix pour qu'ils puissent parler plus fort et faire de plus grands pas. Et également, on reconnaît qu'il y a un problème de conscience kinesthétique et un problème donc sensoriel. Il faut essayer donc de faire comprendre aux patients qu'ils ne parlent pas effectivement comme tout le monde et qu'ils doivent parler plus fort pour atteindre un niveau considéré comme normal. Next. The fundamentals of LSVT Big and Loud include their standardized, research-based specific protocols. The target, as I mentioned, is amplitude, so increasing a louder voice, bigger movements. They're intensive and high-effort therapies. And in terms of calibration, we address potential barriers to generalization, which include sensory deficits, internal cueing, and neuropsychological changes. Next. Alors, donc si on s'intéresse effectivement aux bases et aux fondamentaux des traitements LSVT Loud et LSVT Big, eh bien on voit que ce sont des protocoles standardisés, issus de la recherche et des protocoles ciblés. Ici, la cible, eh bien, c'est l'amplitude, que ce soit une voix plus forte ou des mouvements plus grands. Le mode, eh bien, ce sont des efforts intensifs et poussés. Et en ce qui concerne l'étalonnage, eh bien, nous cherchons une généralisation des protocoles, mais aussi un étalonnage sensoriel au niveau des signaux internes et des changements neuropsychologiques également. Next. Both therapies are delivered in 4 consecutive days a week for 4 weeks. So it would be 4 weeks for LSVT Loud, 4 weeks for LSVT Big. They're individual 1-hour sessions. There's homework practice all 30 days of the month, carryover assignments all 30 days of the month, and while you're with the clinician, the goal is to develop a lifelong habit of voice and body practice. Next. Bien, donc que ce soit pour LSVT Big que pour LSVT Loud, eh bien, le traitement administré se déroule sur 4 jours par semaine et ce pendant 4 semaines. Donc ce sont des sessions individuelles d'1 heure. Nous avons également des exercices quotidiens à faire à la maison pendant les 30 jours du traitement et également des exercices dits d'application pendant les 30 jours du mois à réaliser. Et vraiment, le but, eh bien, c'est que les patients ensuite réalisent ces exercices tous les jours pendant toute la vie. Donc c'est vraiment prendre une habitude d'exercice pour la vie. Next. Also, as I mentioned, there are sensory disorders where people with soft speech may think it's normal and people with Parkinson's may not be overtly aware of how small their movements have become.
Oftentimes, the people with Parkinson's disease can be louder or bigger, but they self-select not to do that. So their ability to move normally is present, but not being activated. And even in early Parkinson's, there are subtle changes like slower thinking, slower learning, problems shifting cognitive set that make learning a new way of moving or speaking challenging. So we have to address these in treatment. Next. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi un problème sensoriel. Effectivement, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson parlent trop bas, mais elles croient parler normalement. La plupart des personnes qui également font des petits pas n'ont pas l'impression que leurs mouvements sont réduits. Donc, le but, eh bien, c'est que on leur donne confiance. La plupart du temps, ils ont la possibilité de parler plus fort ou de faire des plus grands mouvements, mais tout simplement, dans leur cerveau, finalement, ce n'est pas activé et donc ils ne vont pas le faire naturellement. Par ailleurs, ces personnes souffrent également de problèmes neuropsychologiques, donc ils ont des problèmes de lenteur de pensée, de lenteur d'apprentissage, des difficultés à maintenir l'attention, à changer de plan cognitif, des problèmes de signaux internes également et de mémoire procédurale, ce qui fait que vraiment pour eux c'est quelque chose de difficile et c'est là-dessus qu'il faut travailler pendant le traitement. Next. So let's begin by specifically talking about LSVT loud. Next. Bien, donc on va commencer par le traitement LSVT loud. Next. The target in LSVT loud then is to ask patients to speak with a louder voice, but it's always healthy loudness. So pre-treatment, patients have a soft voice, they have reduced respiratory support, outcomes soft speech. With that cue of loudness, patients automatically take a bigger breath, close their vocal folds more, open their mouth more, and out comes healthy vocal loudness. Next. Alors, donc avec LSVT Loud, eh bien, la cible du traitement, c'est tout simplement, on demande aux patients de parler plus fort. Bien sûr, toujours en restant dans la limite du normal. Alors, les personnes souffrant de la maladie de Parkinson ont généralement des problèmes respiratoires, des problèmes effectivement à parler clairement ou à avoir une voix forte. Alors, quand on leur demande de parler plus fort, eh bien, ils vont commencer à avoir de plus grandes respirations, à ouvrir plus la bouche et donc le volume finalement sera plus fort que d'habitude. Next. The exercises in LSVT Loud include two halves of a session. The first half are set on set exercises, long ahs, high-low ahs, functional phrases, and these never change throughout all 16 sessions. The voice that we rescale in that half of the session is then trained in the second half in a speech hierarchy that goes from more shorter and simple speech to more longer and complex across the 4 weeks. Next. Alors, donc la façon dont les sessions de l'SVT se déroulent, eh bien, c'est la suivante. Il y a deux parties. La première, on appelle les tâches quotidiennes. On va demander aux patients de faire des longs A, ensuite des A graves, des A aigus, et puis ensuite des expressions fonctionnelles. Ça, c'est la première partie qui ne change jamais. La deuxième partie, en revanche, elle change au fur et à mesure des semaines. On utilise ce qu'on a appris pendant la première partie et on l'applique dans des tâches de parole dites hiérarchisées qui deviennent de plus en plus complexes avec les semaines. Donc au début, on va commencer sur des mots simples, des expressions, et puis petit à petit, on rend les choses plus compliquées et on s'approche de la conversation. Next. So the second half of the session, that's the speech hierarchy, that progresses again from words to sentences, reading, conversation, is also made salient or meaningful to each individual. So the practice that's done during this time is about topics and interests that the person with Parkinson's disease has, as well as being geared towards that person's long-term communication goals. Next. Alors, donc cette deuxième partie qui vise à travailler d'abord sur des mots plus simples et puis ensuite sur des phrases, puis la lecture et la conversation, cette partie-là, elle est adaptée
au patient. Donc c'est vraiment une partie individualisée. L'idée c'est de parler de sujets ou de thèmes qui intéressent particulièrement le patient, tout ça dans le but d'atteindre une capacité de conversation à long terme pour le patient. And finally, calibration addresses this mismatch between the patient feeling like I'm not too soft pre-treatment, and when we stimulate a louder voice that listeners perceive as normal, they will protest and say, I can't speak like this, I feel like I'm shouting. Next. Et ensuite, donc, l'étalonnage qui vise à revenir sur cette différence de perception entre le patient qui, lui, ne pense pas qu'il parle trop fort. Donc, au début, il va vous dire, mais non, je ne parle pas trop bas. Et ensuite, il va même au début résister à cet exercice. Il va dire, je ne peux pas parler comme ça, je vais écrire. Et donc, il faut effectivement essayer de revenir sur ce décalage pour l'améliorer. Next. Let's take a look now at some of the research data related to LSVT Loud. Next. Alors maintenant, on va s'intéresser aux recherches qui ont été réalisées sur LSVT Loud. Next. We have first established clinical efficacy, and these have been our randomized controlled trials to document effectiveness. In addition, along the way, we have measured both cross-system effects, so changes in things such as facial expression, articulation, swallowing, and we've also tried to understand the mechanisms of treatment-related change by studying things like aerodynamics, respiratory kinematics, and neuroimaging. Next. Donc, tout d'abord, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prouver l'efficacité de ce traitement à travers notamment des contrôles et des effets et des essais randomisés. Ensuite, on a essayé de mesurer quels sont les effets de ce traitement sur le patient. Et là, on a pu voir que non seulement cela permettait d'améliorer les mouvements et la voix, mais aussi ça avait d'autres effets sur notamment les expressions du visage, sur les articulations, sur la déglutition, etc., etc. Et ensuite, on a essayé de comprendre quels sont les mécanismes qui interviennent et comment est-ce que ces mécanismes fonctionnent. Donc, on s'est intéressé notamment aux aérodynamiques ou encore à la cinématique respiratoire ou au TEP, par exemple. Next. I will just show you a few key studies today, starting with our first published randomized controlled trial. Alors, je vais tout d'abord vous montrer quelques études clés. Et ici, vous pouvez voir donc notre première étude, notre premier essai randomisé. On the x-axis is time, going from pre-treatment to 24 months post-treatment. On the y-axis are decibels of sound pressure level, which is our acoustic measure of loudness. And this was during a reading task. What you see with the red line is our individuals who received LSVT Loud pre-treatment, the next data point immediately post, then 6 months, 12 months, 24 months later. In comparison to the comparison treatment, which was a high-effort respiratory therapy, again, pre-treatment, immediately post, 6, 12, and 24 months later. And at the 2-year mark, the group that received LSVT Loud was statistically significantly louder than pre-treatment and better than the alternative treatment. Both key variables to document efficacy. Next. Donc ici, sur cette étude, vous pouvez voir sur l'axe horizontal le temps. Donc on commence 2 mois avant le traitement, puis ensuite à partir du traitement, et ça va jusqu'à 24 mois après le traitement. Et sur le niveau vertical, sur l'axe vertical, vous avez donc le niveau de voix en décibels. Donc effectivement, plus c'est haut et plus la voix est haute. Donc en rouge, vous avez les patients qui ont suivi un traitement LSVT Loud. Et en bleu, vous avez des patients qui ont suivi une autre thérapie
d'orthophonie qui inclut également des exercices intensifs mais qui n'étaient pas LSVT Loud. Donc ici, vous pouvez voir très clairement que en rouge, non seulement les patients après le traitement, donc que ce soit à 2 mois, 6 mois, 12 mois ou 24 mois après le traitement, les patients ont déjà un niveau sonore qui est plus élevé qu'avant le traitement. Et non seulement il est plus élevé qu'avant le traitement, mais il est aussi plus élevé que par rapport à l'autre thérapie alternative. Next. One additional point to make about this study is that both of the treatments, LSVT Loud and respiratory treatment, were matched. So patients had the same dosage, the same intensity in the session, the same homework, and the same encouragement from the speech therapist. Next. Donc il faut savoir également que ces deux thérapeutes ou le traitement était similaire, à savoir que les patients avaient le même dosage en termes de médicaments, il y avait la même durée, la même intensité, les mêmes exercices et ils recevaient le même encouragement de la part des cliniciens. Next. We observed in our efficacy research some unexpected outcomes. And as I mentioned, this provided insight into basic mechanism. And we've studied across articulation, motor stability, facial expression, etc. Et donc, grâce à cette étude, on a pu obtenir des résultats inattendus qui donc nous ont amené vers ces mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a essayé de les comprendre, à savoir l'articulation, la stabilité motrice, l'expression du visage, etc., etc. One piece of data that I'll show you was a pilot study looking at changes in swallowing before and after LSVT Loud. This was in a small group of patients, 8 patients with mild swallowing problems. And this measure is looking at oral residue. So how much of the bolus is left in the mouth after a swallow. On the x-axis, you have size of bolus from 1 milliliter up to a cup, paste, and cookie. And on the y-axis, percent residue. Pink is before, yellow after LSVT. And what you see is across almost every bolus size, with the exception of cookie, there was a reduction in the amount of residue post-LSVT. Next. Alors, donc ici, je vous montre les résultats d'une autre étude. Changement. Ici, vous avez en rose avant le traitement et en jaune après le traitement LSVT Loud. C'est une étude qui a été réalisée sur 8 patients qui avaient des problèmes modérés de déglutition. Alors ici, vous pouvez voir donc sur l'axe vertical le nombre de la quantité et sur l'axe horizontal, vous pouvez voir donc quel type d'aliments on a pu donner aux patients. Donc au début vous avez un liquide d'1 millilitre, ensuite 3 millilitres, 5 millilitres, 10 millilitres, ensuite une tasse entière, ensuite de la pâte et enfin un cookie. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois, eh bien, la quantité de résidus buccal est généralement donc beaucoup moins importante après le traitement, sauf effectivement pour le cookie où là les résultats sont similaires. Next. The next study that I'll share was also a pilot study in 5 individuals pre and post LSVT Loud, and this was looking at PET imaging changes. In short, what we saw pre-treatment was reduced basal ganglia activity and more cortical activity that shifted post-treatment to more basal ganglia activity. In addition, what we saw in areas of the brain were right-sided areas that had reduced activity that were increased in activity post-treatment. And the summary of this was after treatment, we may have had more automaticity of the activity, and that increase in right-sided activation
maybe a compensation or a measure of sensory calibration. Next. Et après le traitement LSVT Loud. Et là, on s'est intéressé effectivement aux changements qui peuvent intervenir lors d'un processus TEP, donc tomographie par émission de positrons. Et vous pouvez voir qu'avant le traitement, chez ces patients-là, il y avait une activité réduite des ganglions de base. Et par ailleurs, il y avait moins d'activité dans le côté droit du cortex. Or, après le traitement LSVT, on peut voir qu'il y a plus d'activité des ganglions après le traitement et également plus d'activité dans le côté droit. Donc on peut voir que vraiment ça a pu apporter des changements également de ce côté-là. Next. What really warms our heart, however, and makes us very passionate about our work, yes, we love the science and it's extraordinarily important, but for us as clinicians, to our patients, it has a major life impact. And we have quotes from patients such as, "My voice is alive again. I could talk to my grandchildren. I feel like I'm my old self and I am confident I can communicate." Next. Alors, la raison pour laquelle nous sommes si enthousiastes et même passionnés par notre travail, certes, d'un côté, c'est parce qu'effectivement, on adore ce côté scientifique et la recherche ici est très importante dans notre protocole, mais surtout, ce qui vraiment nous réchauffe le cœur, eh bien, c'est de voir l'impact que ce traitement peut avoir sur nos patients. Et ici, on a quelques commentaires justement de nos patients. Vous avez par exemple un patient qui nous a dit « Ma voix a repris vie », d'autres « Je peux parler à mes petits-enfants »,« J'ai retrouvé mon ancien moi »,« J'ai repris confiance dans ma capacité de communiquer ». Donc vraiment, ça a un impact sur leur. One final area I'll discuss related to LSVT Loud before we go to LSVT Big is some future directions for the speech therapy that we're developing in terms of both telepractice and software programs. Next. Alors, je vais maintenant faire un dernier point sur LSVT Loud avant de passer à LSVT Big. Et on va s'intéresser justement à l'avenir, à savoir quels sont les programmes LSVT que nous allons mettre en place à l'avenir, notamment des exercices à distance et des logiciels d'aide. Next. So telepractice is the ability to deliver speech therapy, and in this case, LSVT eLoud, through the internet. There have been 5 published studies, from case studies to group studies, documenting that LSVT delivered via internet, so for example, using Skype or something like that, is as effective as face-to-face. This allows us the ability to overcome sometimes geographic barriers. The second type of technology is our LSVT companion program, which allows us to actually deliver some treatment sessions using the program. And this was funded both by the National Institutes of Health and the Michael J. Fox Foundation. Next. Alors, la pratique à distance, eh bien, c'est la possibilité de réaliser un traitement LSVT Loud par Internet. Donc jusqu'à présent, il y a eu 5 études qui ont été publiées et qui montrent l'efficacité des traitements LSVT Loud sur Internet et notamment grâce à un programme tel que Skype. Et on peut voir, donc il a été prouvé dans ces études, que le traitement via Internet est aussi efficace que le traitement devant un orthophoniste. Ailleurs, par l'Institut national de la santé et qui permet donc d'accompagner les patients dans leurs exercices quotidiens à la maison. Next. Here are data from our research study that actually looked at the outcomes of using the LSVT companion. The companion was used for 7 of the 16 sessions. So 9 of the sessions were face-to-face in the clinic. 7 of the session patients used the companion software at home. On the graph, you see tasks on the x-axis. So sustain vowels, conversation,
a reading passage, and a cognitive task. Decibels, a sound pressure level in the y-axis. And we have pre in purple, peach in post, and follow-up in yellow. Across all these tasks, the improvements that we saw when some of the sessions were done with the companion were absolutely comparable to all sessions being delivered face-to-face. So this study gives us confidence that this technology may be one way that we can increase accessibility to patients with Parkinson's disease. Next. Alors ici, donc, vous avez les résultats d'une étude qui a donc amené 7 patients sur 16 à utiliser l'outil compagnon LSVT. À savoir que donc 9 patients ont eu leur session en face à face avec un orthophoniste et 7 étaient donc avec l'outil compagnon. Donc ici, vous pouvez voir sur le graphique plusieurs activités. Vous avez donc les A soutenus, vous avez de la conversation, puis verticale, vous avez les décibels. Par ailleurs, vous avez 3 colonnes à chaque fois, donc avant le traitement, après le traitement et pendant le traitement. Donc, on a pu voir que les améliorations qui ont été obtenues sont vraiment comparables, et ce, tout au long de toutes les sessions, à savoir qu'on a obtenu les mêmes résultats dans les sessions en face à face que dans les sessions avec l'outil compagnon. Donc vraiment, cela nous encourage vraiment, car on pense que cette technologie nous permettrait d'augmenter l'accessibilité de LSVT, et donc les patients pourraient ainsi en profiter plus. Next. And now I'll turn the program over to Laura, who will walk you through an introduction to LSVT Big. Thank you. LSVT Big. Beginning back in the late 1980s and the early 1990s. Since that time, there's been a wealth of research on LSVT Loud. In around 2000, Dr. Cynthia Fox, who was one of the primary researchers, came into contact with a physiotherapist by the name of Becky Farley, and together they came up with a creative idea to translate the information and ideas of LSVT Loud to a physical and occupational therapy treatment. Bien, donc effectivement, dans les années 80-90, l'essentiel de la recherche se concentrait sur LSVT des années 2000. Et tous deux ont eu l'idée créative de vouloir traduire le traitement LSVT Loud, donc un traitement d'orthophonie, en LSVT Big, un traitement de kinésithérapie. Next. So Cynthia talked about these paradigm shifts for LSVT Loud, and because LSVT Loud was found to be so effective, this direct protocol was translated. So the target is still the same. For LSVT Big, we target amplitude of movements rather than amplitude of speech. Next. Donc, comme donc cette fois-ci, on se concentre sur l'amplitude des mouvements plutôt que l'amplitude de la parole. Next. So just like in LSVT Loud, our mode is intensive. It is always delivered by a physical or an occupational therapist in a one-on-one intervention. It is not a group treatment. The time of practice is 4 days a week for 4 weeks, so the patient gets a minimum of 16 sessions of intensive therapy in 1 month. Each session is 60 minutes long, and in addition to the time of treatment with a therapist,
The patient also has daily carryover and homework assignments, bigger movement in daily life. Le mode d'administration est le même. À chaque fois, l'administration doit se faire via un kinésithérapeute ou un ergothérapeute qui est certifié LSVT Big. C'est une intervention en face à face, individuelle, donc il n'est pas possible de faire des exercices de groupe. Par ailleurs, le rythme des séances est le même que pour LSVT Loud, à savoir 4 jours consécutifs par semaine pendant 4 semaines, soit 16 séances de 60 minutes. Et en plus de ces 16 séances intensives, il y a des tâches d'application quotidiennes à faire à la maison et des exercices à la maison quotidiens également. Donc en plus de ce traitement intensif. Next. One of the really unique things about have. Actually, what happens in Parkinson's disease is that people may say statements like, I had no idea that I wasn't moving big enough, or I had no idea how small my world had become. When we stimulate them to move bigger, and by bigger I mean normally, initially it feels too big for them, and they might think or say things like, I can't move like this, people will think I'm crazy. Donc effectivement, il y a aussi un problème ici de perception et un décalage entre la perception du patient et la manière dont les autres perçoivent les gestes du patient. Je ne peux pas bouger comme ça, les gens vont me prendre pour un fou. Mais finalement, effectivement, ils ont l'impression de faire des énormes mouvements, alors que finalement, ce n'est pas le cas. Next. So let's take a little bit of a look at what the LSVT Big Treatment Protocol looks like. Next. Bien, donc maintenant, nous allons nous intéresser au protocole de traitement LSVT Big. Next. So because of the scientific research on the LSVT treatments, it is a protocol because we know that this dosage works. So the dosage is 4 consecutive days a week for 4 weeks. Our patients receive a minimum of 6 sessions. Next. I'm sorry, Laura, I couldn't hear you on that one. Can you repeat, perhaps? Oh, okay, I'm sorry. So the protocol for the LSVT Big is 4 consecutive days a week for 4 weeks, sometimes longer in certain circumstances. So patients receive a minimum of 16 sessions a month, and the sessions are hour-long sessions. Next. Donc, on s'intéresse maintenant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit de sessions pendant 4 jours consécutifs par semaine, et ce pendant 4 semaines. Parfois, effectivement, ça peut être même plus longtemps que cela. Donc, au final, ça fait généralement 16 séances sur un mois, et à chaque fois, ce sont des séances de 60 minutes. Next. So within the LSVT Big treatment session, our patients do a standardized set of exercises called maximal daily exercises that you can see on the left-hand side of the screen. We also work on translation of those bigger movements into function. And so on the right side of the screen, you see the words functional component tasks, hierarchy tasks, and big walking. And we're going to talk about
still hearing me? No, I'm really having a hard time hearing you, really. I don't know whether it is my connection or yours, but... Okay. Can you hear me now, Ben? I can hear you now, and it was weird because I couldn't hear. Okay. Let me try this slide again. So within No, I the can't hear you. LSVT session, Hello? we have a set, person, in addition to functional component tasks and hierarchy tasks in big walking, which is really where we teach patients how to translate their bigger movements into function. Next. Bien, donc maintenant, effectivement, nous allons passer à l'explication des différents exercices pendant la séance de traitement. Donc au début, vous avez les exercices quotidiens maximaux que vous pouvez voir donc à gauche. Et puis ensuite, l'idée, bien, c'est d'utiliser ces mouvements pour les inclure dans des tâches, ce qu'on appelle fonctionnelles. Donc ici, vous avez des tâches fonctionnelles élémentaires, par exemple, se lever de sa chaise, retirer des clés de sa poche, ouvrir un téléphone portable. Donc l'idée, c'est d'utiliser les mouvements qu'on a appris dans les exercices quotidiens pour des tâches fonctionnelles. Et puis ensuite, on passe So the first of the two exercises are called maximum sustained movements, and you can see Jenny holding these positions here to really build her endurance of being able to hold her posture in upright posture or hold stretches. Next. Bien, donc ici, vous avez des mouvements soutenus maximaux, à savoir que Jenny, ici, vraiment reste dans cette position pendant un certain temps pour pouvoir travailler sur son endurance et sur sa posture, pour vraiment avoir une bonne posture. Next. We also have several repetitive movements where the participant steps in different directions, forward, sideways, and backwards, while doing big reaching movements. And these really help patients to learn how to move big enough so that they're generating normal movements, but not so big that they are losing their balance. Next. Donc ici, nous avons des mouvements répétitifs multidirectionnels. Donc il s'agit de faire un pas en avant ou un pas de côté ou en arrière. Et l'idée, eh bien, c'est d'apprendre justement aux patients à faire des grands mouvements, bien sûr des mouvements qui soient grands, mais qui restent tout de même dans la normale pour que les patients ne perdent pas l'équilibre. Next. The last two of these exercises are called rocking and reaching exercises because the participant does a rocking and you can see a twisting movement and also a reaching movement. And these exercises are also very good not only for training amplitude but improving balance, range of motion in the trunk and in the limbs and so on. Next. Donc ici, vous avez d'autres types d'exercices, des exercices multidirectionnels de balancement et d'extension. Donc l'idée, effectivement, c'est de tendre les bras vers une direction et également de faire pivoter le tronc. Donc ces exercices sont très bons pour travailler sur l'amplitude, bien sûr, mais aussi sur l'équilibre, sur les mouvements du tronc et des membres. Next. So although these exercises are standardized and they're very effective in training patients how to move with bigger amplitude and learning what that movement feels like in addition to improving balance and range of motion, it's not the end goal of treatment. The end goal of treatment is that our patients learn how to use and apply those bigger movements to function. Next. Donc, même si effectivement ces exercices sont standardisés, ils sont très efficaces pour apprendre à faire des mouvements de plus grande amplitude et que le patient puisse se rendre compte
justement qu'il fasse des mouvements de plus grande amplitude. Le but, en revanche, n'est pas celui-là. Le but final, eh bien, c'est que le patient puisse utiliser ces mouvements pour mieux fonctionner. Next. So one of the ways we do that with LSVT Big is to really know our patient and learn which things are difficult for them. Then we might customize this treatment to include things that are difficult or have become more difficult for them since Parkinson's. And we train them how to use that same bigness and that same effort in functional goals that are meaningful to the patient. Some of the examples are listed here. You can see Jenny learning how to get out of the chair more easily, but again, this is customized to each person. Next. Donc, avec LSVT Big, ce qu'on essaie de faire, eh bien, c'est de connaître au mieux notre patient, savoir qu'est-ce qui est difficile pour lui. Et donc, on va aussi pouvoir adapter le traitement en fonction du patient. Le but, bien sûr, c'est de se concentrer sur les tâches qui sont le plus difficiles pour le patient, ou pour les tâches qui sont devenues plus difficiles depuis que cette personne a été diagnostiquée de Parkinson. Alors, vous avez ici les tâches fonctionnelles élémentaires. Vous pouvez en voir quelques exemples donc avec Jenny qui essaie de se lever d'une chaise. Il y a aussi d'autres activités, d'autres tâches telles que tendre les bras assis, tendre les bras debout, etc. Et le but vraiment, c'est de se concentrer sur l'amplitude des mouvements à des objectifs personnels et donc d'adapter le traitement en fonction des besoins du patient. Next. So those functional component tasks that I just mentioned are very important to the patient, but they're simple tasks. They don't require a lot of different steps or a great length of time to do them, such as a sit to stand is a very simple task. But we also want our patient to be able to use their bigger movements in real life in more complex tasks that involve more steps or require longer periods of time, so that perhaps by the end of the treatment the patient can do things that are important to them, like be able to go to a restaurant with their family, or be able to get in and out of the car without their spouse assisting them. And so once again, we choose activities that are meaningful to each particular patient, and we train bigness of amplitude in each of those activities. Next. Donc, les tâches fonctionnelles sont bien sûr des tâches qui sont importantes pour les patients, mais qui restent tout de même des tâches simples. Ce ne sont pas des tâches qui demandent plusieurs étapes ou beaucoup de temps à réaliser. Notamment, le fait de s'asseoir ou se lever d'une chaise, cela reste une tâche simple. En revanche, nous, on souhaite également travailler sur des activités de la vie réelle, des activités qui sont plus complexes, qui demandent peut-être plus de temps ou plus d'étapes. Et donc, à la fin du traitement, peut-être qu'effectivement, le patient sera capable de réaliser des activités qui étaient beaucoup plus difficiles pour lui auparavant. Vous avez quelques exemples ici, notamment pouvoir aller au restaurant avec la famille du patient, ou bien être capable de sortir de la voiture sans l'aide d'une autre. Sur ces tâches. Next. So for the patient, it's not as easy as simply saying, just move bigger. Whatever you do, move bigger. What we know with Parkinson's is that it takes a lot of repetition of practice in order for the patient to learn how to use their bigger movements in everything they do. So for example, when we're training the task of being able to prepare a meal, we specifically train that in that week one we might work on simply the bigness of reaching in the fridge to get the ingredients with a bigger movement, maybe using bigger movements of the knife to instead of such small movements, bigger movements with stirring. And even when they're walking to the table to set the table, we work on bigger movements, making those steps and placing the dishes. Next. Donc l'idée, eh bien, c'est de
effectivement, pour les patients qui souffrent de Parkinson, il ne suffit pas simplement de leur dire faites des grands mouvements. Ça ne suffit pas. Il faut effectivement beaucoup de répétitions, beaucoup de pratiques pour que les patients comprennent effectivement qu'il est nécessaire de faire des grands mouvements et qu'ils le fassent automatiquement. Alors ici, vous avez un exemple, par exemple, préparer un repas. Donc pendant les sessions, on va pouvoir travailler sur le fait d'attraper les ingrédients avec des grands mouvements de grande amplitude. Ou par exemple, essayer de faire des grands mouvements de couteau plutôt que de couper avec des tout petits mouvements. Ou alors, pareil, pour remuer avec des mouvements de grande amplitude. Ou même lorsqu'il s'agit d'aller mettre la table, eh bien, on va essayer de travailler sur faire des grands pas pour aller mettre le couvercle. So we know that if a person has Parkinson's, it is not easy for them to move bigger. And sometimes it's difficult to remember to use bigger. And that is the rationale for this intensive and repetitive treatment. Because we know that with this treatment, our patients can achieve their goals of being able to use their bigger movements more automatically in everyday life, and that there is going to be long-term carryover of use of increased amplitude. Next. Donc, on sait effectivement que pour ces patients, eh bien, il est difficile de faire des mouvements de grande amplitude et qu'ils ont tendance même à oublier de les faire. Donc, c'est pourquoi nous savons que ce traitement, qui est intensif, est véritablement efficace, car les patients vont devenir conscients de leurs mouvements et vont pouvoir donc faire des mouvements de grande amplitude automatiquement dans leur vie quotidienne. Et le but également, c'est qu'il y ait une application à long terme sur ces mouvements et que les patients le fassent automatiquement, donc pour toute la vie. Next. So we know that LSVT Big is newer. The research only started in the early 2000s, and we have been training clinicians since about 2007. One of the key randomized control trials that has been completed on the LSVT Big protocol is called the Berlin Big Study. Next. Donc nous savons effectivement que LSVT Big est plus récent que LSVT Loud. Nous avons commencé nos recherches au début des années 2000 et nous avons commencé à former des cliniciens en 2007. L'une des études principales pour LSVT Big, eh bien, c'est l'étude de Berlin. Next. So in this study, there were three comparative groups. One was the LSVT Big group, who received LSVT Big 4 times a week for 4 weeks. 20 patients were in a Nordic walking group, where they received 1-hour sessions 2 times a week for 8 weeks, because that is a traditional mode and dosage of treatment in Germany, where this treatment was, this research study was done. And the last group was a home exercise program group that did unsupervised. Next. Donc ici, effectivement, vous avez une étude où il y a 3 groupes de patients. Le premier groupe de 20 patients a reçu le traitement LSVT Big avec donc 4 jours par semaine pendant 4 semaines, puisque c'est le traitement LSVT Big. Ensuite, il y a eu un deuxième groupe de 20 patients également qui a suivi un traitement de marche nordique avec une session avec 2 sessions d'1 heure par semaine, et ce pendant 8 semaines. C'est le traitement habituel, effectivement, comme c'est le cas notamment en Allemagne. Et enfin, un troisième groupe de 20 patients qui ont suivi des exercices à faire à la maison sans supervision. Next.
So one of the primary outcome measures on this study was the motor score of the United Parkinson's Disease Rating Scale. On this scale, a decrease in the score or a drop in the number means an improvement. And you can see from this graph that the dashed line, LSVT big, is the only one that reduced their score or improved their score on the UPDRS. And this amount was statistically significant. And it was not only occurred at the end of 4 weeks, but continued to improve even without continued therapy intervention at 16 weeks, presumably through continued daily exercise by the participants. Next. Donc ici, vous pouvez voir les résultats de cette étude de Berlin. Et nous avons utilisé ce qu'on appelle l'échelle de motricité UPDRS. Et là, en fait, on peut voir que lorsque le graphique diminue, donc lorsque les résultats vont en dessous de 0, eh bien, ça veut dire qu'il y a une amélioration de la motricité. Donc ce sont des bons résultats lorsque cela diminue. Et vous pouvez voir ici que la seule expérience à avoir eu de bons résultats, eh bien, c'est LSVT Big, et ce, même après le traitement, donc même 16 semaines après le traitement LSVT Big, alors que les deux autres, en revanche, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants. Next. So we've given you a very brief highlight and snapshot of the LSVT protocols today, but we hope it was enough that you have gained some understanding of how these advances in neuroscience have provided the evidence that supports the positive impact of exercise-based protocols in people with Parkinson's. The amount of literature in the physical therapy and speech therapy protocols with Parkinson's disease is rapidly growing. The LSVT Big and Loud programs have been developed and studied over the last 20 years with really a stunning amount of research supporting the efficacy of these treatments. And lastly, these treatment protocols are evidence-based treatment programs that have great potential to improve movement, voice, speech, and quality of life for people with Parkinson's disease. Next. Donc ici, vous avez effectivement eu un aperçu assez bref de LSVT Big, mais j'espère en tout cas que cela a été suffisant pour que vous puissiez comprendre à quel point les avancées en neurosciences ont pu prouver l'efficacité et l'importance de ce protocole. Par ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent maintenant à l'utilisation de la kinésithérapie dans le traitement de la maladie de Parkinson. Alors, LSVT Big et LSVT Loud ont pu bénéficier de 20 ans de recherche qui ont pu vraiment prouver l'efficacité de ces protocoles. Par ailleurs, comme vous avez pu le voir, donc ce sont des protocoles qui sont basés sur des recherches et qui donc ont pu prouver l'efficacité de ces protocoles lorsqu'il s'agit d'améliorer la voix, et les mouvements et l'amplitude des patients. Next. So if you are listening to this webinar today, you may be a person with Parkinson's, you may be a caregiver or a loved one, and you may also be a medical professional that treats people with Parkinson's disease. So for any of you, including patients, one of the things you might want to know is, how do I find LSVT certified clinicians? It really is quite easy. You can go to our website listed here. It is in English, but there is a tab called Find a Clinician. Click on which therapy you are interested in right now. LSVT Loud is for speech, or LSVT Big is physio or occupational therapy. And then find your country. You'll scroll down until you find France or whatever country you may be living in. Click on the box that says, I agree to the terms and conditions, and up will pop all of the clinicians that are in your country. Lastly, you'll want to ask your doctor for a referral to one of the clinicians that you have found in your area. Next. Donc, si vous écoutez ce webinaire, eh bien, vous êtes soit
un patient qui souffre donc de la maladie de Parkinson, ou bien un proche, ou bien quelqu'un effectivement qui est professionnel et qui traite les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Donc pour vous, ce qui serait intéressant de savoir, eh bien, c'est de voir comment est-ce qu'il est possible de trouver un clinicien qui soit formé LSVT et qui soit certifié. Donc c'est très facile, et bien pour ça il suffit de vous rendre sur notre site internet que vous pouvez voir à l'écran. Alors c'est un site qui certes est en anglais, mais je vais vous expliquer comment faire. Donc il suffit d'aller sur l'onglet Find a Clinician, donc trouver un clinicien. Et puis ensuite il vous faut choisir donc sur le site internet si vous souhaitez une thérapie donc LSVT Big pour les kinés et les ergothérapeutes, ou bien LSVT Loud pour les orthophonistes. Ensuite, il va falloir choisir le pays dans lequel vous vivez, que ce soit la France ou tout autre pays. Ensuite, il faut cliquer sur « J'accepte les conditions ». Et enfin, vous allez avoir une liste des cliniciens qui peuvent vous offrir le traitement LSVT. Ensuite, tout ce qu'il faut, eh bien, c'est demander à votre médecin de vous adresser à l'un de ces cliniciens. Next. So if you are a therapist, and by that I mean a speech therapist, a physiotherapist, or an occupational therapist, or if you know one, another question is, how do I become LSVT certified myself so that I can provide this treatment to my patients? Please note that training is available through in-person workshops or through online workshops. It's your option. It's the same training in the same certification. For LSVT Loud, we have listed the website here where you can find a listing of live workshops. We're really excited to tell you that we are coming to France in September, and this will be translated into French. And we're also coming to Derby in England in November. If you speak and understand English, you can take either course online at the websites listed here. Lastly, for LSVT Big, we will be coming to France in 2016, but we haven't determined the date yet. So please pay attention to our website. And again, we will be coming to the United Kingdom, to England in November as well. And that should be the 5th and the 6th there. Next. Donc, si vous êtes effectivement un clinicien, vous souhaitez savoir sans doute comment devenir certifié LSVT. Donc, par clinicien, je m'adresse bien évidemment aux orthophonistes, aux ergothérapeutes et aux kinésithérapeutes. Donc, si vous voulez savoir comment être certifié LSVT, eh bien sachez qu'il est possible pour vous de suivre une formation soit en personne dans un atelier que l'on organise, soit en ligne. C'est comme vous voulez, la formation est la même dans les deux cas. Alors sachez que pour LSVT Loud, eh bien, nous sommes ravis de vous annoncer que nous allons bientôt venir en France en septembre pour vous proposer donc un atelier qui sera traduit en français. Nous allons également venir donc en Angleterre, à Derby, au mois de novembre. Par ailleurs, si vous parlez anglais, sachez que vous pouvez aussi suivre donc notre formation en ligne. Il suffit pour vous de cliquer sur le lien et ça s'applique aussi bien à LSVT Loud qu'à LSVT Big. Et sachez qu'enfin pour LSVT Big, si vous souhaitez avoir une formation en français, eh bien nous allons nous rendre en France en 2016. Il reste encore à déterminer la date et nous allons également nous rendre au Royaume-Uni et en Angleterre en novembre. Next. So although our website is in English, I think that the videos are a really good way to actually see firsthand a little bit more about LSVT Big and LSVT Loud, and the link to the videos is listed here. Please note that we have many webinars that are free for anyone, and the way to find those is to go to our website, to these links here. We have a tab called Patient Resources, and they are listed under those links. Some of them have already been recorded, and you can listen to them on demand. And we also have upcoming live webinars. Those are also going to be in English, but if you do comprehend English, there's really a great wealth of topics that you may be interested in learning more.
This particular webinar will be recorded and available on our website in about within 1 business week. And so if you have people in mind that you think would be interested in listening to the webinar that you have just listened to live, please know that you can share that link with them and they can listen to it as well. Lastly, email us anytime at info@lsvtglobal.com. Feel free to type your question in French and we can have that translated. Next. Bien, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations effectivement sur LSVT, eh bien vous pouvez toujours vous rendre sur notre site internet qui effectivement, même s'il est en anglais, je pense qu'il est tout de même très intéressant et notamment pour vous de voir les vidéos. Car en regardant les vidéos, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de l'efficacité des traitements LSVT Big et LSVT Loud. Si vous souhaitez donc voir ces vidéos, il suffit de vous rendre sur les liens qui sont actuellement à l'écran. Par ailleurs, il y a beaucoup de webinaires également qui sont gratuits sur notre site, qui sont à votre disposition. La plupart, effectivement, peuvent être visionnés à la demande. Il y a également d'autres webinaires qui vont être rajoutés bientôt, prochainement, et notamment ce webinaire-là qui sera donc traduit en français. Si vous pensez à quelqu'un d'autre pour qui il serait peut-être intéressant de regarder ce webinaire, eh bien vous pouvez donc lui envoyer ce lien. Ce webinaire-ci sera bientôt en ligne d'ici 1 semaine environ. Donc vraiment, il y a beaucoup d'informations sur ce site internet. Beaucoup effectivement sont en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, je pense que vous trouverez énormément d'informations utiles. Next. So the whole reason we have brought you this webinar today is because we want to bring hope to people with Parkinson's. We know that there are people all over the world that suffer from Parkinson's disease. And LSVT Big and LSVT Loud can bring hope to their lives. This quote was made by Sharon Kaw, who went through both LSVT Big and LSVT Loud. She wanted to share the same hope that we are giving to you today, that it is possible to take charge of your life even with Parkinson's, and it is possible for your will to override your brain. It is possible to have power over Parkinson's, and this is the hope that she gained after receiving LSVT Big and LSVT Loud herself. Next. Alors, la raison pour laquelle on a voulu organiser ce séminaire, eh bien, c'est parce que nous espérons pouvoir vous apporter de l'espoir. Nous savons effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, et ce dans le monde entier. Et vraiment, nous pensons que LSVT Big et LSVT Loud peuvent vous apporter de l'espoir. C'est le cas notamment de Sharon K, qui a reçu qui a été diplômée effectivement LSVT Big et LSVT Loud, et qui vous dit la chose suivante. Il est possible de prendre votre vie en main, même avec le Parkinson. Votre volonté peut surpasser votre cerveau. Il est possible de prendre le pouvoir sur le Parkinson. Next. So I'm going to turn it back over to Cynthia to wrap up for today's session. Bien, donc je vais maintenant laisser la parole à Cynthia pour conclure aujourd'hui. Thank you. We appreciate all of you attending the webinar today. I know there were a few times the audio cut in and out, but hopefully you were able to hear most of the content, and we're delighted to have this level of technology to share this information with you. Donc merci beaucoup, effectivement, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors je sais que parfois il y a eu quelques problèmes audio, ça a pu couper de temps en temps, mais j'espère en tout cas que vous avez pu en entendre la grande majorité. Nous sommes ravis en tout cas du fait qu'il soit possible de faire ça maintenant avec les nouvelles technologies. Next. Please feel free to email any questions, and as Laura said, you can email in French and we will get them translated. Visit our website to learn more. And after the translation by Ben, this will be the conclusion. Thank you very much.
Bien, donc effectivement, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous pouvez également nous écrire en français. Nous allons ensuite faire traduire ces questions et nous allons pouvoir vous répondre. Par ailleurs, n'hésitez pas également à vous rendre sur notre site internet pour plus d'informations. C'est ainsi que se termine notre webinaire. Merci.